the books to read during your pregnancy. This book can be read by people who are planning pregnancy. Okay, the baby is growing. It's amazing how they have. Hello, welcome. Welcome to Home and Heart with Bhavna. సో నేను ఒక వీడియో చేసి చాలా రోజులు అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలని చాలా రోజుల నుంచి నేను ట్రై చేస్తాను. బట్ ఐ ప్రామిస్ యూ ఐ విల్ బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ దీస్ వీడియోస్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఆల్. సో ఇది అందరికీ యూస్ఫుల్గా ఉండాలని నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో ఇంగ్లీష్లోనే చేస్తున్నాను. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఐ విల్ బీ యూజింగ్ Telugu words. So this series is about the books to read during your pregnancy. Okay, let's get started. Most of the people don't have the habit to read books, and most of us are doom scrolling through our Instagram. But trust me, reading a book during your pregnancy can help you in a lot of ways. It will help you from distracting different emotions that are coming up or piling up in your pregnancy. It will give you a peaceful break. It will give you a sense of connection. It will give you your own world to imagine and rethink what's happening in your world. Okay, so and there are number of habits that you can adopt from reading a good book. And thanks to my friend who has introduced me to books. So I want to be that friend, and I'm going to introduce you to two different books which I read through my pregnancy. So the first book recommendation, that is Pregnancy by Rujuta Diwekar. I'm not sure if I'm pronouncing it right, but she is a amazing dietitian, and I've been following her from past few years now. And during pregnancy, I have read this book called Pregnancy by Rujuta Diwekar. I'll add a photo here so that you can guys see, and that is available in Amazon and Flipkart. So I'll help you what this book is about. So firstly, this book can be read by people who are planning pregnancy. Okay, we're pregnant inka kaledo, or you're trying from the past few months. So most of the there could be so many reasons, but one of the reason is to have a good diet, and she decodes that. I'm not telling you don't consult a doctor. I'm not telling you don't consult a dietitian, but this is one of the quick guide you can get from a very good nutritionist. Okay, and second thing, after if you are conceived and you know that you are going to be pregnant, and for the past 3 trimesters and next 9 months, what is your diet should be. Every week, every trimester, what are the nutrients, micronutrients, do's and don'ts of food that you should be taking in your diet, that should be adding in your diet. And the best thing about this diet is it is all home cooked food. నాకు తెలిసి ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ రైట్ నౌ ఆర్ బీయింగ్ మోర్ కాన్షియస్ అబౌట్ వాట్ దే ఆర్ ఈటింగ్ అండ్ హౌ దే ఆర్ ఈటింగ్, ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్. ఐ ఫీల్ దాట్ బికాస్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. సో అందుకే నేను ఇప్పుడు ఈ బుక్ సజెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే, మీరు ఉన్న మీ సింపుల్ ఓన్ ఇంగ్రీడియంట్స్, నో మ్యాటర్ యువర్ నార్త్ ఇండియన్, సౌత్ ఇండియన్, మిడిల్ ఇండియన్ ఆర్ ఈస్ట్ ఇండియన్, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యువర్ హోమ్ కుక్ మీల్స్ని మీరు ఎలా న్యూట్రిషనస్గా చేసుకుంటారో అనేది ఈ బుక్లో ఉంటుంది. సో ఐ హైలీ రికమెండ్ ఆల్ ద మామ్ టు బీ, ఆర్ ద గర్ల్స్ ఆర్ ద ఉమెన్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు బీ ప్రెగ్నెంట్, please go through this book. And the plus point of this book is she will also give you tips on how to maintain your healthy weight, or you have to do exercise or not exercises, and she will give you a lot of insights in between in that whole book. Okay, so this is your go-to book for having a healthy meal during your pregnancy. Okay, this is one book. And the second most recommended book I would suggest to every person, every single pregnant woman, is the Garbh Sanskar book. Okay, so I am showing this is the book, the Garbh Sanskar book. Okay, so I don't know how many of you believe in this, but trust me, it is an amazing book and it is an amazing concept. మీరు ఒకవేళ ఇది వినే ఉండకపోతే నేను ఒక 2 minutes డిస్క్రిప్షన్ దీని గురించి ఇస్తాను. గర్భ సంస్కార్ అంటే ఏంటో చెప్తాను మీకు. గర్భ సంస్కార్ అంటే whenever you are in a pregnancy mode and the baby who is in your womb
how it has to be or how the baby has to come out and how the characteristics of the baby అనేది మీరు ఈ గర్భ సంస్కార్లో మీరు డిటర్మైన్ చేయొచ్చు through manifestation or visualization. I know this sounds crazy, but this is true and scientifically also proven. And one of the best example is our Mahabharata itself. Like అర్జునుడు పద్మవ్యూహం గురించి తన భార్య అయిన తన భార్యకి చెప్తున్నప్పుడు తను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్న అప్పుడు తన భార్యకి చెప్తుంటే అర్జునుడు పొట్టలో ఉన్నప్పుడు విని అది చేసేవాడు. అండ్ దాట్స్ హౌ హీ నోస్ హౌ టు ఎంటర్ దట్ పద్మవ్యూహం. And see, this is but this is a really good concept, and if you believe it, please do try to read it. And if you want to know more about it, you can go through the reviews also, but a brief review about this book. So it is just like a conversation between a woman and a woman, and who are those, both are friends who are trying to conceive and who are just got into pregnancy mode, and they want very good life for their baby and good nutrition for the baby, and for that they go to some person who teaches about the Garbh Sanskar. So this is the whole play of that book, and it involves everything: food, nutrition, sleep, diet, exercise, and how this Garbh Sanskar plays a role in your life, and what happens to your baby when the baby is growing. It's amazing how they have, there are a lot of platforms. I'm not telling you to go through everything, or don't listen to all those things, but I'm telling you that this book also gives you steps of how your baby is growing. Like in this particular stage, like let's say 6 weeks of stage, your baby is this much of size, and what are the things happening inside your baby when it's growing, how many neurons are there, how many electrons are going, and it's amazing. Whenever I read this book, I felt like, oh my god, these are the all things my baby is going through now, and these I have to do it now, because if I do these things, maybe my baby connects with me more. And trust me, the amount of connection you'll feel with your baby during this pregnancy stage is tremendous. And I personally experienced it. And see, the visualization things are all over the internet. And I know as a mom, if you believe that this would help your baby, I know you will definitely do it. And ఇందులో ఇంకా బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే, ఆ విజువలైజేషన్కి తన ఆల్టర్నేటివ్ వేస్ కూడా ఇస్తారనమాట. లైక్ ఏ టైంలో చేయాలి, ఎలా మీరు ఆ గర్భ సంస్కారం అనేది స్టార్ట్ చేయాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ వాంట్ టు పుట్ అండ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సే ఇట్ అనేటివి చాలా అంటే చాలా ఈ బుక్లో పెట్టున్నారు. అండ్ ఇది మీకు అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా దొరుకుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఈజీ బై, అండ్ ఐ రియల్లీ రికమెండ్ ఎవ్రీ మామ్ టు రీడ్ దిస్ బుక్ అండ్ ట్రై టు ఫాలో ఇట్. బికాస్ నేను నా ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు, నా బేబీతో ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఐ డిడ్ ఫాలో ఇట్, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫర్ అ ఫ్యూ మంత్స్ ఐ కుడెంట్ డూ ఇట్ regularly, but I did it. And I try to do it every single day. Even if I miss it, it's okay, because it's not a thing you have to suffer. You want to be connected with your baby. If you want to connect with your baby, so you can happily do this thing. సో ద టేబుల్ ఆఫ్ కంటెక్ట్స్ నేను కొంచెం బ్రీఫ్గా ఈ బుక్ గురించి చెప్తాను. ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్లీ ఈ బుక్లో మీకు చెప్పినట్టు ఒక కన్వర్జేషన్ ఉంటుంది. సో ఈచ్ మదర్ హౌ దే ఆర్ డూయింగ్, హౌ దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్, హౌ ఇట్ షుడ్ బి గర్భ సంస్కారం అనేది ఏ స్టేజ్లో ఎలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఏ టైంలో చేయాలి, అండ్ మీకు దీనివల్ల మీకు ఉపయోగాలు ఏంటి, దీనివల్ల మీకు బేబీకి ఉపయోగాలు ఏంటి, మీ బేబీతో ఉన్న కనెక్షన్ ఎలా పెంచుకోవాలి, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు విజువలైజ్, దాన్ని మీరు ప్రెజెంటెన్స్లో చేయాలా, ఫిజిటెన్స్లో చేయాలా అనేది ఎలా చేయాలి అనేది చాలా ఉంటాయి. సో నేను అందుకే దట్స్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ గైస్, ఐ లవ్ దిస్ బోత్ బుక్స్. మీరు ఒకవేళ ఈ ఫేజ్లో ఉన్నారనుకో, ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్, అండ్ సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్, డూ గో త్రూ దిస్ బుక్స్ and you will not regret it. Okay, సో ఇట్లానే నేను చాలా రికమెండేషన్ వీడియోస్ అండ్ మదర్హుడ్ వీడియోస్ అండ్ సమ్ క్యూట్ లిటిల్ బేబీ మూమెంట్స్ అండ్ డైలీ వ్లాగ్స్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బీ కన్సిస్టెంట్. మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే హిట్ a big thumbs up, hit that like button, and please subscribe and hit that like button hit the like button, and please subscribe to my channel for more such videos. Okay, bye bye.